Hello, Nithilan. Hello, KG. How are you? Hi, hi. எல்லாம் நல்லா இருக்கும்டா. நீ எப்படி இருக்க? Okay, very good. Okay, I think this video, the plan is to continue our travel on attention. Looks like. அப்படிதான் எபிக் கேம்ஸ் எல்லாம் காட்டாதீங்க. ம் எபிக் கேம்ஸ் ஓகே. நிறைய விளையாடுவீங்க போல இருக்கு. இல்லடா அது இதுக்கு சொல்லு. Okay. கேம்ஸ் விளையாடுறது இல்ல. Let's review maybe what What we is the discussed significance last. of attention? What is the significance of attention for everyday purposes? So, like, I think a gist of what we did last week was basically we set up a problem, translation problem எடுத்துக்கிட்டோம். So we were trying, I think they were translating it from English to French, assuming it is French. French to English, இல்லையா? Or French to English, whichever. So அதுல வந்து we try to understand how an RNN based solution was used, and in that using that as an example, we were trying to understand how how attention is a important part in a language translation kind of a model, where there is no one-to-one mapping, but an output would probably depend on past data or the future data. And so you probably have to have the whole context before you you say an answer, and how it will connect an output to an input and things like that. So அது கடைசியா நிறுத்தினது வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல, where we were trying to correlate how an input sentence and an output sentence are correlated. எந்த டேட்டா வச்சு it will be able to வெள்ளை கலர்லாம் வந்து how related, how important is one word for another. Yeah. Yes. அதெல்லாம் தான் முக்கியமான கனெக்ஷன்ஸ். Yes. So இப்போ இந்த இடத்துல ஏரியான்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஏரியா இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் லா அண்ட் ஜோன் அப்படின்ற மாதிரி. எக்கனாமிக்னு எடுத்துக்கிட்டா எக்கனாமிக்லி அந்த ஜோன் இது ரெண்டுத்துல இட் ஹேஸ் சிக்னிஃபிகன்ட். ஸோ அது மாதிரி. So in that way, how இதுல யூரோப்பியன் முன்னாடியே வந்தாலும் இங்க வந்து யூரோப்ன்றது வந்து லேட்டரா வர மாதிரி. So it requires both context in the forward direction and in the backward direction, and how it tries to link them. How does it capture grammar? அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு இல்லையா? It seems to capture grammatic connections, etc. By learning, by seeing similar things happen, it knows that this is what is going to happen. It doesn't know the grammar still. So frequencies தான் still. Yeah, so இத வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்றாங்கன்றது சொன்னா probably that will it will probably a little off topic, but we can go there later. No, looking at the structure, full stop பாத்தீங்கன்னா there is full stop correlation was signed in வருது. What is the relations, what is the correlation between for full stop was signed in? என்ன correlation நினைக்கிறீங்க? எங்க இருக்கு full stop வந்து? For full stop in French, corresponding attention seems to be was signed in English. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லதான், but seems it has picked up. I'm trying to look at where it is going wrong and I also have no idea. 90% working cases பரவாயில்ல, அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா. பிழைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை மன்னிச்சு விட்டுறலாம்னு நினைக்கிறேன். Probably, so அதுதான். So a little background on the training, அது probably may give a little context. So என்ன யூசுவலா என்ன ட்ரெயின் பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயும் டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி சினாரியோல you have an input and an output. So you have you can train data with that. But general large language models, when they train, they don't have enough supervised data. When I say supervised, there is a mapping between input and output. In the input and the output வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை மேப் பண்ண ட்ரை பண்றதுதான் வந்து சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். அன்சூப்பர்வைஸ்ட்ல என்ன ஆகும்னா, you are just given enough data, and using that data you want to learn a structure from it. அதுதான் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெக்ஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எஸ் டவுட் இது வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட், இது சூப்பர்வைஸ்டா அன்சூப்பர்வைஸ்டான்றதுக்கு. Even in this case, for example, language translation is supervised, இல்லையா? At least. Yes. Whereas generative
generative text models வந்து AI model, generative AI models, or for example language models, அதுக்கும் supervised தானே. Whereas it is already knows for this set of previous inputs, this is the output னு சொல்லிட்டு it is knowing, it knows what is the next output இல்லையா? So அங்க வந்து அதுதான். So இப்ப என்னன்னா instead of learning, so when there is a specific task, like let's say if it's a classification task na, you know that in the text in the output வேணும். அதாவது whether in the tweet வந்து is a positive response இல்ல negative response இல்ல இந்த review வந்து positive negative. So இந்த மாதிரி when there is a mapping இருந்ததுன்னா then it is called supervised. Yes. Unsupervised னா என்ன அர்த்தம்னா, rather than learning this mapping, they try to predict rather than predict so the next word. There is yes. So they will try to predict the structure in the data given. So இப்ப ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸ்ல they will randomly mask areas. இப்ப இந்த சென்டென்ஸே எடுத்துக்கிட்டாலும் the agreement on the European economic area was signed in August 1992 full stop னு வச்சுக்கிட்டா the dash on the European economic அப்படின்னு கொடுத்துட்டு they will ask the model to predict what is the missing word. And they will try to, so the loss function is defined based on how far you are, how far the prediction is from the actual input. But this is supervised, so, we know the actual output, yeah? இல்லையே, இப்ப வந்து you're not training it for a specific task. Here, இப்ப அந்த வேர்டை predict பண்றது வந்து it is not like any useful information இல்ல. And this data is available in plenty. நீ வந்து இதை விக்கிபீடியா ஆர்டிகலாவும் எடுத்துக்கலாம், இதை வந்து நீ வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனாவும் எடுத்துக்கலாம், இதை வந்து நீ ரிவ்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். எனி டெக்ஸ்ட் கேன் பி ஃபெட் இன்டு இட் அண்ட் இட் இஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த டெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட். இப்ப இந்த கிராமர் எல்லாம் கத்துக்கிறேன்னு சொன்னல, இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துல இருந்து தான் கத்துக்கும். So சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்ல இருக்க ஒரு மேஜர் one question. நான் என்ன நினைச்சேன்னா unsupervised learning வந்து where you are trying to form clustering, trying to find some in features of the data in itself without knowing what is the output. Data ஓட inbuilt என்ன structure இருக்குன்றதை understand பண்ணிக்கிறோம். So you meaning to even generative language models is trying to understand the structure of the language. Yes. So that's an outcome. So இப்ப நான் வந்து எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே. இப்ப வந்து she the better example is the dash wore a sari அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. The dash wore a sari அப்படின்னா the words which can fill here are all related to women, like correcta? So அப்ப வந்து if I am predicting this word, it has a highest probability of predicting something related to a woman, or a girl or a lady, right? It can be the queen, it can be our prime minister Indira Gandhi மாதிரி இருக்கலாம், or it could be Jayalalitha. So இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, since you are forcing it to learn this way, it will for any இதுல என்ன பண்ணுவாங்க, இத ரீசனா வச்சுக்கிட்டு அந்த வேர்டு இருக்குல்ல, அந்த வேர்டுக்கு they will try to learn a embedding. So இப்ப anything which means Jayalalitha, anything which means the queen, anything which means a woman, they all will have very similar embeddings. அந்த வேர்டுக்கான that is understandable. There is no target variable. Yes. கரெக்ட்டா? அதனால தான் நீ சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் இல்ல அப்படினு சொல்றது. Yes. No target variable. Yes. Here there is no labeled target. Yeah, there is no labeled data from which you learns information. Here the information is just a stream of data. Any stream of data you can take as input, and from similarity and distance வச்சு தான் unsupervised learning வந்து பொதுவா like how they are related to each other அப்படின்றத வச்சு தான் வந்து unsupervised learning வந்து proceed. So இப்ப இந்த clustering problem வந்து இப்படி தான் சால்வ் ஆகுது. So இப்ப என்ன ஆகும்னா, once I have learned an embedding for each of these words, இப்ப இந்த மாதிரி ஹைட் பண்ணி நான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு embedding learn பண்ணிட்டேன்னா, இப்ப இந்த embedding எல்லாம் will cluster together. Now if I find all words related to women, they all will cluster together in one bunch. The distance between those embeddings will be very close.
Similarly, let's anything related to I understand the embedding concept here. நான் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கேட்க போறேன். ஓகேவா? So for example, let's look at this simple problem of translation where French and English கொடுத்துருக்காங்கல்ல. This is supervised learning, right? Where the input and output are given. Supervised learning. Yes. Let me give the, for example, ஒரு generative language model, I am only considering the English sentence. An agreement on the European Economic Area was signed in August 1992. இதை நான் வந்து ஒரு சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கா எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம்னா, அதுக்கு அவுட்புட் அக்ரிமெண்ட், அக்ரிமெண்ட் அந்த சென்டென்ஸ்க்கு அவுட்புட் ஆன் நெக்ஸ்ட் லெட்டர், நெக்ஸ்ட் வேர்டு. Wait, let me finish. I am forming a series of sentences in which it is predicting the next word correctly. அப்படி நான் வந்து எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா that was my understanding based on Andre Karpati's tutorial, that we are trying to predict the next word. Correct. ஓகேவா? சோ இதுல வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் வெல் டிஃபைன்டா தான் இருக்கு. அதனால எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, the அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் தான் எல்லா நேரத்துலயும் வர போறது இல்ல. வரது கிடையாது. கரெக்டா? சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் the அடுத்தது என்னென்ன வேணாலும் வரலாம். சோ அப்படி வர்றப்ப நீ வந்து the அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் தான் வரணும்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அவுட்புட் வந்து இல்ல. ஓகேயா? சோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு. Whereas the agreement on the அப்புறமேட் ப்ராபபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். யூரோப்பியனுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். I understand. So the அப்புறம் on வர வாய்ப்பே இல்ல. the on னு ஒரு வேர்ட் சென்டென்ஸ் இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. பட் the அப்புறம் யூரோப்பியன் வரதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு, அக்ரிமெண்ட் வரதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு, சைன்டு கூட வரலாம், the signed document கூட வரலாம். சோ இது எல்லாமே என்னன்னா, what I'm saying நீ வந்து சூப்பர்வைஸ்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் ரொம்ப ஹார்ட் பவுண்டரி போட்டுக்க தேவையில்ல. What I'm trying to say here is, இப்ப அன்சூப்பர்வைஸ்ட்ல என்ன ஆயிடும்னா, the metric இருக்குல்ல, எரர் மெட்ரிக், when the error metric நீ வைக்கிறப்ப the அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் மீட் ஆகுதா இல்லையான்றதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the அப்புறம் ஆன் வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி they will learn. They will try to maximize the distance between the predicted value and the most, like the least predicted value, least possible value and the most probable value. They will try to increase the distance. So அந்த cost எப்படி நீ calculate பண்றன்றது in a supervised setting என்ன ஆயிடும்னா, you know explicitly what you have to get. Like ரொம்ப இப்ப வந்து இந்த சென்டென்ஸ் நான் மாத்துறப்ப நான் வேற சென்டென்ஸ் அங்க இங்கிலீஷ்ல வராது இல்ல. Once I have fixed the French sentence, the English corresponding English sentence is pretty much the same. அங்கேயும் கொஞ்சம் வேரியபிலிட்டி கொண்டு வரலாம், but mostly it is very fixed இல்ல. So அந்த மாதிரி where there is an explicit one-to-one mapping இருக்கிறது is considered as supervised learning. When there is no specific one-to-one mapping, it goes into the unsupervised domain. அங்க வந்து ட்ரைனிங் வந்து அந்த எரர் மெட்ரிக் கால்குலேட் பண்றதுல இப்ப சூப்பர்வைஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு இந்த எக்ஸாக்ட்டா இது வேணும் அப்படின்றதுனால they will use in supervised learning we can define a mean square error. இதுதான் எனக்கு வேணும், வேற இதுதான் நீ கொடுத்திருக்க, so this is the error சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம். mean square error is more of a regression solution. அதே மாதிரி அதுல இன்னொரு unsupervised learning ல என்னன்னா distance வந்து maximize பண்ணுவாங்க. So you will try to maximize something. The error minimize பண்ணி distance between two representations maximize பண்ணுவாங்க. on வரத நான் என்ன பண்ணுவேன், can we calculate பண்ணுவோம். Okay, I mean, see, so for example, for example, my Karthi is a boy girl னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த கார்த்தி ஈஸியாக்கு அப்புறம் பாய் கேர்லா வரலாம். அதுல எரர் என்ன இருக்கு போது, what is the maximum probability is a boy or girl? In some languages, if I know Karthi சோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும், ரெண்டுத்தையும் பாயும் கேர்லையும் ப்ரெடிக்ட் ஆகுறத பக்கத்துல வச்சுக்கும். பட் இஃப் அட் ஆல் இட் நோஸ், இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஜெனரிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கார்த்தி இஸ் அ பாய்னு அதுக்கு தெரிய வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, நிறைய இடத்துல பாயாவே இருந்துட்டு கேர்ள் ப்ராபபிலிட்டி கம்மியா இருந்ததுன்னா it will try to maximize the distance between boy and girl. So கார்த்தி ஈசன் வரப்ப பாய்க்கு வந்து ஹையர் எரரை கம்மி ஆக்குற மாதிரியும் கேர்ளுக்கு வந்து எரரை இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரியும் அது லேர்ன் பண்ணும். Maybe based on context you would have learned it. Okay. No, I understand. Yes. So that is how unsupervised learning is trained. Training la irukra difference unsupervised. அது ஏன் unsupervised ஓட significance ஏன்னா, supervised the amount of data you have for training is very limited.
ஏன்னா டு கெட் one-to-one மேப்பிங் பிட்வீன் an input and output இஸ் வெரி ஹார்ட். யூ ரிக்வயர் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன், ஹியூமன்ஸ் நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி வர்றதுனால unsupervised data is available everywhere. இன்டர்நெட்ல நீ எங்க பார்ஸ் பண்ணினாலும் எல்லாமே டெக்ஸ்ட், எவ்ரி டெக்ஸ்ட் இஸ் a content தானே. சோ அதனால what they do is unsupervised is used for learning these embeddings, structure and all of that. That is the lower layer. Once I learn these embeddings and structure, they put supervised learning over it. அதுக்கு மேல ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணி இந்த சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கை வச்சு now supervised learning doesn't require a lot of data because it has already enough information for it to differentiate. So first layer will have output from unsupervised learning. அதுக்கு மேல supervised learning ஓட help ஓட it will learn it better. To bring it to context in what ChatGPT is doing, and the first model learn actually, and the base model that was trained in an unsupervised manner. That was a very powerful model and it can predict anything என்ற மாதிரி இருந்தது. அது வந்து ஹியூமன் ரீடபிளுக்கு கொண்டு வந்தது தான் வந்து அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் பேஸ்ட் கொண்டு வந்தது இல்ல. அது அங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹியூமன் ஃபீட்பேக் வழியா they were trying to predict what இந்த கேள்விக்கு ஹியூமனுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் அப்படின்னு அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி they learned a supervised layer over it and made it better so that humans can respond. Kelvi. Okay, see, I very well understood supervised and unsupervised. I have more clarity now. I can say that. And the confusion. I thought reinforced learning is completely something different compared to supervised learning, where we have an action and feedback loop. Maybe we can discuss it. அது வந்து இல்ல ஒரு அனலாக் நான் என்ன பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, let's say ஒரு regression problem வந்து you first use PCA, which is unsupervised learning. Correct. Followed by regression that has its own name, principal component regression. அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்க வேண்டியதான் அந்த மொத்த யூனிட்டும். Like it becomes a new technique. So இப்ப இந்த attentionன்றது வந்து unsupervised அப்படின்னு சொல்ற நீ. Attention is a tool. Technique. Tool. Yeah, it's a tool. அந்த tool, so இப்ப attention-ஐ வச்சு அந்த எரரை கால்குலேட் பண்றேன்ல, நான் attention-ஐ யூஸ் பண்ணி நான் சூப்பர்வைஸ்டாவும் பண்ணலாம், அன்சூப்பர்வைஸ்டாவும் பண்ணலாம். அதான். So it has the translation is a supervised, whereas generative language model is an unsupervised solution, using the same technique or tool. அதாவது அந்த நீ வந்து attentionன்றது என்னன்னா ஒரு இன்புட்டை கொடுத்தீங்கன்னா it will go through attention and you going to give an output. அந்த அவுட்புட்டை எப்படி நீ ட்ரெயின் பண்றன்னு இருக்குல்ல, அவுட்புட்ல எரர் எப்படி நீ கால்குலேட் பண்றன்னு இருக்குல்ல, that will define whether you are training this attention using supervised learning or unsupervised learning. அப்ப attentionக்கும் self attentionக்கும் என்ன வித்தியாசம்? I think next articleல இல்ல we discussed this last week. attentionன்றது வந்து correlation between x and y அப்படி வச்சுக்கலாம். self attentionன்றது self correlation. x-க்கு என்ன correlationன்றது self attention. Using self attention or self correlation, we are trying to use generative language modeling, whereas here we are trying to correlate between x and y.